Good afternoon class. Assalamu alaikum সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের 6th lecture আমরা করব। So 6th lecture like we will see already we have covered these topics. So আমরা লাস্টে দেখেছিলাম যে আমরা প্রপার্টিতে কিভাবে ইনভেস্ট করতে পারি। We have seen that in the last class. So now today we will start from here and complete the syllabus for the midterms for the first 3 chapters. Okay, so we have seen all this in the last class, debt investments as well. So আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে bonds. We have seen that. Securities, we have gone through it. Mutual funds as well. Regulations of securities. So we have also covered this topic as well, the key investment characteristics. So investment characteristics will always have to consider the safety, liquidity, and the yield. The safety is like how safe or what is the risk factor inside there. So what is the risk in there? So we have to definitely consider whether what is the risk in there, right? Like an investment, যদি bad investment হয়ে যায় তখন তো আমরা রিটার্ন তো দূরে থাক আমরা কিছুই পাবো না। So we have to make sure that it is safe, that is risk more or less we will try to minimize the risk as much as possible, as well as we have to ensure that it's liquid. I mean, whenever we want to, we can turn it into a cash. So that's what is how liquidity it is and here. So we have covered this topic as well in the last class. So investment is safe when there is little risk, and investor can count on return on investment, if not return on investment. So moreover, a liquid investment can be converted into cash, liquidated quickly. So one of the liquid investment, when an investment is liquid, when it is a liquid investment, can be converted into cash, liquidated quickly. Illiquid investments, lock of investor funds, making them unavailable for other purposes. Moreover, so what are the key investment characteristics? If we look into that, so what are the key investment characteristics? Investment yield is its rate of return. So if it is yield is the rate of return. So what the return I'm getting on the return. So in my investments, yield is its rate of return. So if it's low yield, then it's safe and liquid investments. So if it's low yield, so then the investment is usually safe and liquid investment. মানে আমরা যেটা বুঝে নিতে পারছো যদি এটা রিটার্নটা কম হয় সাধারণত দেখা যায় এটা সেফ, কারণ যখন the higher the risk, the higher the return. এটাই সাধারণত হয়ে আসছে। So যত বেশি রিটার্ন বেশি তত রিস্কও বেশি থাকে। So যত রিটার্ন কম তত বেশি জিনিসটা সেফ। হাই yield, high risk, liquid investments. So low yield যদি হয় তাহলে হচ্ছে safe and liquid investments. তার মানে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাশটা হচ্ছে যে আপনার সেফ এবং লিকুইড ইনভেস্টমেন্টস, যে আপনি লিকুইড করলেন এটা এভাবেই থাকতেছে। হাই yield হচ্ছে হাই রিস্ক ইলিকুইড ইনভেস্টমেন্টস, রিস্কটা অনেক হাই বাট রিটার্নটা অনেক হাই, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ illiquid দেখা যাচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট। yield is not necessarily fixed but investment is made. তো লস হতে পারে, yield যে হবে not necessarily. So key investment characteristics যদি আমরা দেখি, diversification. This term is very important. So why diversification? So আপনি যদি আপনার সবগুলো ইনভেস্টমেন্ট বা all of your money if you put into just a single bucket, so risk কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। So ওই বাকেটটা যদি somehow মানে if you lose that bucket or that gets damaged or taken or stolen, তো এটা কি হবে? আপনার কিন্তু আপনার সবগুলো অ্যাসেটসই কিন্তু একসাথে চলে যাচ্ছে। আপনি চিন্তা করে দেখেন, একটা বাস্কেটের মধ্যে যদি আপনার কাছে ধরুন 10টা ডিম আছে, 10টা ডিম যদি একটা বাস্কেটের মধ্যে রাখেন আর ওই বাস্কেটটা সামহাও যদি পড়ে গেলে কিন্তু আমার সবগুলো ডিমই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। So you are ultimately losing everything. এই জন্য বলা হচ্ছে যে ডাইভার্সিফিকেশন। তো আপনি যদি একটা জিনিস এক জায়গায় রাখেন, একটা যদি পড়েও যায় তাহলে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট অন্যগুলো আপনি ইউ ক্যান ইউজ। এই জিনিসটাই বলা হচ্ছে যে ডাইভার্সিফিকেশন, যে আপনি সব all of your assets, I mean all of your investments, you will not invest in one particular asset but in different assets. So একটা যদি ফেইলও করে or even if একটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, so you are able to what? Recover that, right? So you have to usually make a portfolio, that is a portfolio mix of investments and cash reserves. তার মানে হচ্ছে একটা পোর্টফোলিও বানাতে হবে, there will be different sorts of investments. ওই different investments গুলো মিলিয়ে আপনি you will come up with a portfolio that with multiple different sorts of investments, তাই না? A mix of investments and cash reserves. তারপর যদি আমরা দেখি investment risks and lending risks. What are the investment risks and lending risks?
সো ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক কি আছে এবং লেন্ডিং রিস্ক কি আছে। So from lender's point of view, risks involved in mortgage lending include, from lender's point of view, তো আমি যদি lender's point of view থেকে দেখি, if you look from the lender's point of view, risks involved in mortgage lending include কি ধরনের রিস্ক আছে mortgage lending এর মধ্যে দেখেন, risk of default. So আপনি যদি mortgage এর against what are the risks? So আপনি mortgage, ধরেন আপনি একটা লোন দিলেন বা একটা প্রপার্টির against আপনি একটা লোন দিলেন, so ওই প্রপার্টিটাকে আপনি mortgage হিসেবে রাখেন। তো ওই প্রপার্টিটাকে যদি mortgage হিসেবে রাখেন তাহলে ওটা কি আছে, risk of default, risk of loss, interest rate risk and prepayment risk. So there are many 4 types of risk regarding the lender's point of view in mortgage lending, right? So তারপরে So first of all রিস্কটা আমরা দেখি যে risk of default. তো কি risk of default আছে দেখেন, degree of risk for loan depends on likelihood of borrower default. So মানে degree of risk for loan depends on likelihood of borrower default. তো আপনি যে borrower করতেছে তার যে লাইকলিহুডটা আছে সে কতটুকু ডিফল্ট হতে পারে, সে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে, সে ডিফল্ট করতে পারে, মানে সে আর ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যেতে পারে, তার সে যদি পে না করতে পারে তার উপরে কিন্তু আপনি ডিফল্ট করছে। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমাদের একটা ক্রেডিট রেটিং দেখা হয় যে ইউজুয়ালি বাইরের দেশে আপনি দেখবেন যে কার ক্রেডিট রেটিং ক্রেডিট স্কোর কত ভালো, তার মানে হাউ ইউজুয়ালি ইউ রিটার্ন দ্য মানি। তো যার যত ক্রেডিট স্কোর ভালো থাকে তার লোন পাওয়ার পসিবিলিটিসটা অনেক বেড়ে যায়। So underwriting processes screens loans applications for risk. See দেখেছেন underwriting process মানে they are legal institutions and as well as তো যারা নাকি মানে those who have access তারা ইউজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে আপনার underwriting করে থাকে এই ডাটা। সো এটা হচ্ছে যে আপনার underwriting করে থাকে process screen loan for screen loans applicants for risk. তো তাদের অ্যাসেসমেন্ট, তাদের যে প্রোফাইলটা আছে বা তাদের যে ওভারঅল ডাটা আছে সেটা তারা কি করে থাকে টু অ্যাসেস যে আন্ডাররাইটিং করে আমরা এখানে কি করতে পারবো কিনা, ঠিক আছে। তো তারপর যদি যাই lender may charge borrower more to compensate for extra. তার মানে lender may charge borrower more to compensate for extra risk. তার মানে দেখা যাচ্ছে কারো যদি ক্রেডিট স্কোর খারাপ থাকে বা ক্রেডিট রেটিং খারাপ থাকে তখন দেখা যাচ্ছে তার জন্য যেহেতু রিস্ক হাই তার মানে রিটার্নটা হাইতে হবে, দেখা যাবে তার জন্য দেখা যাবে ইন্টারেস্ট রেটটা অনেক বাড়ায় দেওয়া হবে, বাড়িয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে ইউ ক্যান প্রোভাইড দেম দ্য লোন। So এটা করে দেখা যাচ্ছে যে there is a possibility that you can provide the loan to the lenders, ঠিক আছে। তারপরে বলতেছে যে lending risk এর ক্ষেত্রে what is the risk of loss, ঠিক আছে। risk of loss কি, lenders take steps to limit risk of financial loss in event of default, foreclosure or damage to collateral property. তার মানে হচ্ছে lenders take steps to limit risk of financial loss in event of default, foreclosure or damage to collateral. এখানে বলতেছে যে appraising property, requiring borrower to maintain hazard insurance, requiring mortgage insurance for some loans. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি যারা অ্যাকচুয়ালি লোন দিচ্ছে সে কি করতেছে লিমিটটাকে limiting the risk of financial loss in event of default or foreclosure or damage to collateral property. এখন দেখা গেলো যে আপনার যে কোলাটেরাল প্রপার্টিটা আছে সেটাকে যদি আপনি ড্যামেজ করে ফেলেন, ধর আপনি একটা গাড়ি লোন নিলেন, দেন গাড়িটা আপনি পার্ট বাই পার্ট করে বিক্রি করে ফেললেন বা গাড়িটা আপনি মানে ড্যামেজ করলেন, তো সেক্ষেত্রে তো ওখান থেকে সে যে টাকা দিচ্ছিল সেই জিনিসটা সে পাবে না, তাই না। সে যেটা পাবে না তাহলে সেটা তার জন্য একটা রিস্ক। তো সেই জন্য হচ্ছে যে স্টেপসগুলো হচ্ছে কি সেক্ষেত্রে আপনার ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রেজ দিস প্রপার্টি, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রেজ দিস প্রপার্টি অ্যান্ড ইউ নিড রিকোয়ারিং বরোয়ার টু মেইনটেইন হ্যাজার্ড ইন্স্যুরেন্স। যদি কোনো ধরনের অগ্নিকাণ্ড হতে পারে, ফায়ার হতে পারে, আরো অন্যান্য হ্যাজার্ডস হতে পারে, সেখানে এগেইনস্টে ইউ উইল হ্যাভ will maintain a what hazard insurance. So hazard insurance to safeguard that property. So you have to ensure that যে আমার এই risk of loss মানে প্রপার্টিটা যদি ড্যামেজ হয় সো ওখান থেকে যে লসটা হবে that is ensured that আমি এটার জন্য I'm appraising the property, আমি as well as hazard insurance করতেছি and requiring mortgage insurance for some loans. আমি আমার কিছু mortgage insurance করে রাখতেছি for some loans এর জন্য, কিছু loans এর জন্য, ঠিক আছে। তারপরে যেটা বলছে lending risks, interest rate risk, lending risk এর মধ্যে what are the interest rate risks? দেখেন if market rates rise after loan is made at a certain interest rate, lender can reinvest money at higher rate. তার মানে দেখেন ইন্টারেস্ট রেট রিস্কটা হচ্ছে দেখেন আপনি এখন হয়তো 10% দিলেন লোনটা, দেওয়ার পরে দেখা গেল কয়েকদিন পরে বেড়ে 14% বা 15% হয়ে গেল, তো তখন কিন্তু আপনি চাইলেও ইয়া করতে পারবেন না, বিকজ দেখা যায় আপনি অলরেডি ইনভেস্টেড ইন দিস অ্যামাউন্ট এন্ড হ্যাভ অলরেডি এগ্রিড। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন, risk increases with length of loan term. তার মানে কি একটা লোন টার্ম যত বেশি হয় 5 বছর 10 বছর তার মানে রিস্কটাও তত that is higher. So
The higher the length of the loan term, the higher the risk. Lenders deal with risk by lenders risk এর সাথে ডিল কিভাবে করে? Using adjustable rate mortgages, তার মানে কি adjustable rate mortgages? সাধারণত দেখবেন এখন যেটা করে ব্যাংকস প্রাইমিয়ারা যখন যে রেটটা আছে তখন সেটা তারা they try to maintain, মানে they try to go for this using adjustable rate mortgages এর ক্ষেত্রে। তো এই adjustable rate mortgage গুলো তারা করে যে within মানে fluctuate করলে ওটাও তারা they will take into account and selling loans on secondary market। তার মানে secondary মার্কেটেও দেখা যাচ্ছে যে তারা they sell loans। Usually they sell loans to the registered market as well. So risk increases with length of loan term. So loan term the risk also increases. The higher the length of the loan term, the higher will be the risk. And the lenders deal with risk by using adjustable rate mortgages and selling loans on secondary markets. Secondary market loans sell for it, you can deal with the risks. So lending risks এর মধ্যে আরো দেখেন কি হতে পারে lending risks এর ক্ষেত্রে prepayment risk. So prepayment risk এ বলছে যে borrower repays all or part of principal before it's due. So borrower কি করছে repays all or part of principal before it's due. তার মানে prepayment, তার মানে borrower যে নিয়েছিল দেখা যাচ্ছে যে পুরাটাই or principal আগেই পরিশোধ করে দিল। তার মানে কি declining interest rate, borrowers refinance and prepay existing loans. তার মানে এখন দেখা যাচ্ছে আপনি 5 বছরের জন্য নিলেন, নেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনি রিপে করে দেবেন। হয়তো রেটটা হায়ার মানে রেটটা সামহাও কমে গেল, তখন রেট হাই ছিল 14%, তখন আপনি রিপে করে দিলেন, রিপে করে দিয়ে আপনি কম রেট নিলেন। যেখানে যেটা হচ্ছে সো আপনার রিফাইন্যান্স এন্ড প্রিপেইং দ্যাট এক্সিস্টিং লোন। সো এই যে রিটার্নটা করে দিচ্ছে, রিটার্ন করে দিলে তাহলে কি হচ্ছে আপনার জন্য দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ, তাই না? সো আপনার দেখা গেল যে আপনার যে রিটার্ন করে দিলে এটার একটা রিস্ক আছে, বিকজ আপনি লোনটা নিয়েছেন ব্যাংকের তো একটা এক্সিস্টিং ইয়ার থাকে যে 10 ইয়ারের জন্য নিয়েছেন বা 15 ইয়ার্স 10 ইয়ারের জন্য নিয়েছেন। সো ওইটা নেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে আপনার পুরো লোনটা রিটার্ন করে দিলেন। সো রিটার্ন করে ফলে দেখা হচ্ছে যে ফাইন্যান্স এন্ড প্রিপেইং এক্সিস্টিং লোনস এর ক্ষেত্রে প্রবলেম। আর হচ্ছে প্রিপেমেন্ট লেন্ডার্স রিয়াল ইজ লেস। সো প্রিপেমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রিপেমেন্ট হয়ে গেলে লেন্ডারদের টাকাটা কমে যায়, বিকজ তারা যে এস্টিমেটটা করে 10 বছরের জন্য লোন বা 5 বছরের জন্য যে লোনটা করেছিল, তো দেখা যাচ্ছে সেটা যদি আমি আগে প্রিপেমেন্ট করে দিই তাদের যে লেন্ডার্স রিটার্নটা আছে সেই রিটার্নটা সাধারণত কমে যাচ্ছে। সেই রিটার্নটা দ্যাট ইজ being reduced because prepayment হওয়ার ফলে lenders yield is reduced. So lenders compensate for reduced yield by charging prepayment penalty. তার মানে দেখেন যে প্রিপেমেন্ট আপনি যদি আগে দিয়ে দেন সেটার জন্য যে চার্জ প্রিপেমেন্ট, সো প্রিপেমেন্টটা করে অনেক সময় লোন নিলে দেখা যাবে যে লোন নেওয়ার পরে সো আপনি যদি আগে প্রিপেমেন্ট করেন অনেক ধরনের চার্জেস অনেক কিছু দিয়ে অ্যাড। সো এটাই হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস। এই চার্জেসগুলো সব কিছু অ্যাড করে দে ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট লেন্ডার্স কম্পেনসেট ফর রিডিউসড yield বাই চার্জিং এই প্রিপেমেন্ট পেনাল্টিটা তারা সাধারণত ধরার চেষ্টা করে। মিসচার্জিং রিস্ক কি বলবো দেখেন, মিসচার্জিং রিস্কের মধ্যে আছে investors who underestimate risk of particular investment may get lower yield than expected or even lose money. So investors যারা আছে who underestimate risk of particular investment, the investors those who underestimate the risk of particular investment may get lower yield than expected or even lose money. তার মানে যারা জানেন আন্ডারস্টিমেট করে রিস্কটাকে যখন আন্ডারস্টিমেট করা যাবে, you have to definitely overestimate the risk.
So একটা particular investment থেকে riskটাকে underestimate করলে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে you will get lower yield than expected. তার মানে যে lower yield মানে lower return পাবেন than expected or even lose money. তার মানে দেখা যাচ্ছে investors who underestimate risk of particular investment may get lower yield than expected or even lose money. Poor investment decisions may result from, so তাহলে দেখা যাচ্ছে poor investment decisions may result from inaccurate information, deception and bad judgment. তার মানে যদি আপনি if you make a poor investment decision, poor investment decisions নিলে তাহলে it will result into what? একটা poor investment decision কি থেকে হতে পারে? তাহলে poor investment decisions হতে পারে আপনার inaccurate information থেকে হতে পারে, deception মানে inaccurate মানে আপনার কাছে সঠিক তথ্যটা নেই, আবার deceptionটা হচ্ছে যে deception is more deceptive যে মানে যেটা actually indicate করতেছে actually this is না, মানে আপনাকে wrong directionের দিকে মানে they're moving, they're directing you towards the wrong decision. That is deceptive মানে হচ্ছে ভুল, and bad judgment যে আপনি যে জাজটা করেছেন এবং আপনি যে চিন্তাটা করেছেন that turns out to be a bad judgment. Now poor investment decisions may result from all of these three reasons. Okay. তারপরে বললো মার্কেট ইন্টারেস্ট রেটস। এখন মার্কেট ইন্টারেস্ট রেটস এর ক্ষেত্রে কি বলছে, টিপিক্যাল রেটস লেন্ডার্স আর কারেন্টলি চার্জিং বরোয়ার্স ফর লোনস। তার মানে এখন মার্কেট ইন্টারেস্ট মানে যেটা নাকি কারেন্ট অনগোয়িং মার্কেট রেট। সো মার্কেটে আমরা যে রেটটা চার্জ করছি দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ আওয়ার মার্কেট ইন্টারেস্ট রেটস। দ্যাট ইজ লাইক টিপিক্যাল রেটস লেন্ডার্স আর কারেন্টলি চার্জিং বরোয়ার্স ফর লোনস। তো লোনস এর জন্য যেটা চার্জ করছে সেটাই হচ্ছে যে আমাদের মার্কেট ইন্টারেস্ট রেটস। ক্যান বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দেখেন কি সাইজ অফ লোন দিয়ে ইনফ্লুয়েন্সড হতে পারে, whether rate fixed or adjustable সেটা দিয়ে আমি লিখতে পারি যে can be influenced by size of loan, whether rate fixed or adjustable. মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট অনেক সময় ভ্যারি করে, যদি অনেক বড় অ্যামাউন্ট অফ লোন হয়ে থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে রেট অফ ইন্টারেস্টটা কমিয়ে দেওয়া হয়, সাধারণত রেট অফ ইন্টারেস্টটা মানে একটু কমিয়ে দেওয়া হলো ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অফ দ্য লোন। আবার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট মাইট হ্যাপেন যে whether rate fixed or adjustable এটার উপরে ডিপেন্ড করে, যেমন সময় আমরা ফিক্সড রাখি আর adjustable রাখি, adjustable উইথ দ্য মার্কেট। সো মার্কেটের সাথে যেটা হয় ওটা মুভ করি। And long term, so long termটার উপর ডিপেন্ড করে যে কত দিনে 10 বছরের জন্য হলে সাধারণত higher interest rates, the long termটার উপর it depends. Moreover, borrower's credit score, so borrower's credit score এখানের সাথে related, so borrower's credit score আছে সেটাও also related to this. আচ্ছা, এইবার তাহলে দেখেন মার্কেট ইন্টারেস্ট রেটস এর বলছে মর্গেজ রেটস হ্যাভ কনসিডারেবল ইমপ্যাক্ট অন রিয়েল এস্টেট অ্যাক্টিভিটি। তার মানে মর্গেজের যে রেটটা আছে, মর্গেজ মানে বন্ধকির উপরে যে আমরা যা রাখি সেটা হ্যাভ কনসিডারেবল ইমপ্যাক্ট অন রিয়েল এস্টেট অ্যাক্টিভিটি। হাই রেটস কজ স্লো ডাউন ইন রিয়েল এস্টেট অ্যাক্টিভিটি। তার মানে বেশি যদি রেট হয়, যদি the rates are high, if high rates মানে হাই রেটস হলে কজ স্লো ডাউন ইন রিয়েল এস্টেট অ্যাক্টিভিটি। মর্গেজ রেট যদি অনেক হাই হয়ে যায় তাহলে রিয়েল এস্টেট অ্যাক্টিভিটি সামনে কমে যায়, বিকজ হ্যাঁ কারণ যদি ইন্টারেস্ট রেট বা মর্গেজ রেটটা হাই থাকে তাহলে বড়োয়ার্সদের পারচেজিং পাওয়ার কমে যায়। মানে আগে যদি 1 কোটি টাকা নিতে পারতো দেখা যেত এখন হচ্ছে 80 লাখ বা 70 লাখ, তাহলে এদের পারচেজিং পাওয়ারটা কমে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য হাই রেট অফ ইন্টারেস্ট অর দ্য মর্গেজ রেট। এইসব কারণে দে আর নট এবল টু কি টেক মোর লোনস। সো হাই রেটস কজ স্লো ডাউনস ইন রিয়েল এস্টেট অ্যাক্টিভিটি। তার মানে যদি হাই রেট হয় তাহলে সাধারণত ওটা ডিমান্ডটা কমে, দ্য হায়ার দ্য প্রাইস দ্য হায়ার দ্য লোয়ার দ্য ডিমান্ড। সো এটাই আমাদের কিন্তু লো রেটস পার মার্কেট। হ্যাঁ, যদি আমি 5% দেখা যায় 4% 5% হয়ে যায়, যে 5% আমি দিচ্ছি তাহলে সবাই দেখা যায় নেওয়ার চেষ্টা করবে যে আমি তো কম টাকায় অলমোস্ট ফ্রি অফ কস্ট শুনলে তো মানুষ মানে এরকম আর কি, যদি আরো কমে দেন তাহলে আরো ভালো। মর্গেজ রেটস অলসো রেসপন্ড টু চেঞ্জেস ইন সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড। তার মানে মর্গেজ রেটস অলসো রেসপন্ড টু চেঞ্জেস ইন সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড। ঠিক আছে, এটা গেল তাহলে আমাদের চ্যাপ্টার 2 শেষ, লেকচার 4 and 5. So we will proceed to the next chapter, that is chapter 3. So এটা we will cover this up, and this is for the final examination, for the midterm examination. So midterm এর জন্য আমরা we have covered these 3 chapters. So let's look into this. So this is our final chapter. It's not that big, but it contains materials. So let's look into this. So in the chapter we will take our
So আমরা মেইনলি দেখব যে প্রপার্টি, ঠিক আছে? Since we are investing, first of all আমরা দেখেছি real estate finance and investment. So now we will look into this investing in property. So আমরা যদি প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করতে চাই, if we want to invest in the property, তো প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে, so what are the things? So এই প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে what are the investing in property. Property is often considered as a separate type of asset. তার দেখা যাচ্ছে কি বলতেছে যে property is always considered কি as a separate type of asset. Property হচ্ছে একটা separate type of asset in which to invest that is distinct from other asset classes such as shares and bonds. তার মানে property হচ্ছে যে একটা separate type of asset হিসেবে কনসিডার করা হয় আলাদা in which to invest that is distinct from other asset classes such as shares and bonds. অন্যান্য যে প্রপার্টি গুলো আছে, অন্যান্য যে অ্যাসেটস আছে, আপনার শেয়ারস আছে and bonds আছে, ওইটার কাছ থেকে প্রপার্টিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়। প্রপার্টিটা ইজ কনসিডারড ভেরি ডিফারেন্ট বিকজ ওয়াই, দেখেন আমরা দেখি এখানে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আছে, কমার্শিয়াল প্রপার্টি আছে। তো আমরা যদি এটা দেখি, তো আমরা লাস্টে দেখেছিলাম লাস্ট চ্যাপ্টারে, তো রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতে যদি দেখি, প্রপার্টি সুটেবল অ্যাজ আ ডুয়েলিং উইথ সাম এক্সেপশনস। তো প্রপার্টি সুটেবল অ্যাজ আ ডুয়েলিং উইথ সাম এক্সেপশন, তার মানে কি আমরা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি উই ক্যান বাই টু লেট, রেন্টাল ইনকাম করতে পারি, হ্যাঁ, হলিডে হোমস আমরা বানাতে পারি, আমরা এজ এ রিসোর্স হিসেবে যে থাকে, এন্ড সেকেন্ড হোমসও করতে পারি। তো দেখেন রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে উই হ্যাভ থ্রি অপশনস। তো দেখেন এখানে আমরা কিনলাম, কিনে ভাড়া দিলাম, ভাড়া দিয়ে উই ক্যান হ্যাভ আ রেন্টাল ইনকাম, রাইট? So that is one of the purpose that can be served through this residential property. As well as আপনি holiday homes কিনেন, leisure homes, holiday homes, leisure villas। তো এখানে যে আমাদের বাংলাদেশে যে ট্রেন্ড আসছে রিসর্ট আমরা করছি, এই রিসর্ট গুলো দেখা যায় এগুলো আমরা কি মানে there is also generating income. So এই ধরনের we can also, that is like residential properties, হ্যাঁ, holiday homes আপনি নিজস্ব করলেন, এরকম টাইপের অনেকেই দেখেন করতেছেন। সেকেন্ড হোমস টাইপের হচ্ছে যে আপনি একটা বাড়ি আছে আরেকটা করলেন। কমার্শিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে যেটা বলছে যে প্রপার্টি দ্যাট is purchased for rental income and or to make a profit on sale। মানে কমার্শিয়াল প্রপার্টি যেটা হচ্ছে যেখান থেকে আপনি একটা পারচেজ করতেছেন জাস্ট টু হ্যাভ আ রেন্টাল ইনকাম or to make a profit on sale। তার মানে আপনি যে প্রপার্টিটা পারচেজ করতেছেন, I mean the amount that you're purchasing, the property that is purchased, that is for rental income, mainly for rental income and or to make a profit on sale। আপনি একটা সেলের প্রফিট করতেছেন সেটার জন্য হতে পারে। তাহলে এখন এখানে কি কি আছে দেখেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি আছে। আমার যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি থাকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি আমি কিভাবে কি করব, রিটেল প্রপার্টি আছে, অফিস ডেভেলপমেন্ট আছে, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড আছে, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকস আছে। তো তাহলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার কমার্শিয়াল প্রপার্টি যদি হয়ে থাকে, কমার্শিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি হতে পারে। আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি যেটা আছে সেটা আমি মানে I can have an income, I can generate an income for কি হবে rental income and to make a profit on sale. So that is what is industrial property as well as retail property. Retail property সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে আপনার দোকান ভাড়া, দোকান বা অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলোকে সাধারণত রিটেল প্রপার্টি বলা হয়ে থাকে। So industrial property, retail property as well as আপনার অফিস ডেভেলপমেন্ট। So অফিস ডেভেলপমেন্ট যেটা বলা হচ্ছে যে অফিস ডেভেলপমেন্ট, অফিস থাকতে পারে আপনার বিভিন্ন যে ফ্লোর, যেরকম আমাদের এই বিল্ডিংটাই ধরেন, এই বিল্ডিংটাকে অফিস ডেভেলপমেন্ট। তো এখান থেকে ল্যান্ড ওনার যে আছে সে ইজ গেটিং ডেভেলপমেন্ট। আবার আমাদের গুলশানে দেখবেন যখন অফিস ভাড়া দেওয়া হয়, মানে অফিস স্পেস, ওটা হচ্ছে অফিস ডেভেলপমেন্টের জন্য। এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড হতে পারে, আপনার অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকস হতে পারে। সো দিস আর মেইনলি কনসিডার্ড অ্যাজ কমার্শিয়াল প্রপার্টি। তারপর যদি দেখি আমরা রেসিডেন্সিয়াল ভার্সেস কমার্শিয়াল প্রপার্টি, আদার ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরস, দেখেন টেনেসিস কি আছে, টিপিক্যালি শর্ট রিনিউয়েবল লিজেস। রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি সামনে শর্ট থাকে, এমন না যে 10 বছর 15 বছর বা 5 বছরের জন্য আমি অ্যাবল হায়ার, সো এরকম হয় না। তো টেনেসিসটা যেটা টেনেন্টস মানে ভাড়াটিয়ারা যারা থাকে, they have typically short renewable leases, typically short হয় 2-3 বছর এরকম হয়, and renewable leases। আর লং কমার্শিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লং টার্ম কন্ট্রাক্টস হয় with periods commonly in excess of 10 years। তো সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে 10 বছর, মানে যখন এই বিল্ডিংটা নিয়েছে we have decorated and everything, so এই বিল্ডিংটার জন্য আমাদের যে ডেকোরেশন and all other cost, তো সবকিছু মিলে কিন্তু what happened, so we have considered this in excess of 10 years। That is 10 years এর জন্য এই প্রপার্টিটা যদি আমি না করি তাহলে তো আমার এভাবে নিয়ে লাভ হয়, তাই না? So I have to make sure that long term contracts with periods commonly in excess of 10 years and responsibility of the tenant। তার মানে দেখেন কমার্শিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি হয় টোটালটাই ফর দ্য টেনেন্টস। এই যেটা যেটা মানে কমার্শিয়াল প্রপার্টি, এটার কিন্তু পুরো রেসপন্সিবিলিটি
কিন্তু টেনেন্টস হি ইজ মেইনটেইনিং অল দিস interior structures এরকম আমাদের একটা কমার্শিয়াল প্রপার্টি সো এখানে যে ওভারঅল স্ট্রাকচার এন্ড এভরিথিং ইজ মেইনটেইনড বাই হুম বাই দ্য টেনেন্টটাই কিন্তু সবকিছু কন্ট্রোল করতেছে টেনেন্টটাই ইজ ডুইং এভরিথিং সো টেনেন্টটা ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য টেনেন্ট টু মেইনটেইন অল অফ দিস ঠিক আছে তারপরে বলছে যে ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট সো ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে হলে কি হচ্ছে ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা ওখানে গেলাম রিপেয়ার্সে গেলাম রেসপন্সিবিলিটি রিপেয়ার্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড কমার্শিয়ালের ক্ষেত্রে হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য টেনেন্ট যে ভাড়া নিয়ে নেয় অ্যান্ড ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পারচেজ প্রপার্টিজ ডিরেক্টলি থ্রু স্টেট এজেন্টস তার মানে এই রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিগুলো ডিরেক্টলি কেনা যায় থ্রু স্টেট এজেন্টস আর এখানে যেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে Commercial property ক্ষেত্রে যেটা বলছে যে long term contracts with periods normally difficult as the size of investment required is large investment is limited to property companies and institutional investors তার মানে কি বললো difficult as the size of investment required is large because এই যে investment is very large so the size of investment এর যে সাইজটা আছে is very large which is why it's very difficult so investment is limited to property companies and institutional investors. So সাধারণত দেখা যাচ্ছে investment is limited to property companies and institutional investors. ঠিক আছে? এটা আমাদের difficult হয় the size of investment required is large. Investment এর যে সাইজটা এটা সাধারণত অনেক বড় থাকে which is why it's difficult. Investment is limited to property companies and institutional investors. বুঝা গিয়েছে? তারপরে So what distinguishes property from other asset classes? এবার আমরা দেখব যে একটা প্রপার্টিকে অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাসেস থেকে যে জিনিসগুলো ডিস্টিংগুইশ করে সেগুলো কি রাইট ওই জিনিসগুলো কি কি আছে সো উই উইল লুক ইনটু দ্যাট ঠিক আছে সো হোয়াট আর দ্য অ্যাসেট ক্লাসেস দ্যাট ডাজ ডিস্টিংগুইশ আ প্রপার্টি তাহলে এখানে দেখেন ইচ ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টি ইজ ইউনিক তার মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টি কিন্তু ইউনিক কিভাবে লোকেশন স্ট্রাকচার সাইজ এন্ড ডিজাইন তার মানে বেসড অন দ্য লোকেশন based on the location, structure, size and design. So প্রত্যেকটা location, structure, size and design এর compare করে কিন্তু সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে those are key. This is property from other asset classes. So nature-টার উপর depend করে যে এটা টাইপটা কি এটা মানে লোকেশনটা কোথায়, স্ট্রাকচারটা কোথায়, size and design. So ওই nature-টার উপর depend করেও কিন্তু you can distinguish a property from its key, from its other class sizes, asset classes. ঠিক আছে? তারপর আমরা যদি ভ্যালু বলি ইটস সাবজেক্টিভ বিকজ ইন্ডিভিজুয়ালস ফাইন্ড ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাট্রাক্টিভ এন্ড देयर इज নো সেন্ট্রাল মার্কেট প্লেস তো সাধারণত যে ভ্যালুটা কিন্তু এখন কেউ আছে দেখা যাচ্ছে এটার জন্য মানে 5 কোটি দিতেও রাজি আবার কেউ 3 কোটি না ডিপেন্ডস অন দ্য পারসেপশন অফ দ্য কাস্টমার সাবজেক্টিভ পারসন টু পারসন ভ্যারি করে তাই না এক একজনের উপর বেস করে ইট ডিপেন্ডস যে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন হাউ মাচ আই এম উইলিং টু পে ফর দিস সো দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি দ্যাট আই এম উইলিং টু পে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন দ্য ভ্যালু দ্যাট হুইচ ইজ সাবজেক্টিভ ঠিক আছে Transfer and settlement যদি ধরি subject to complex legal considerations and transaction costs are high তার মানে কি বলতেছে যে subject to complex legal considerations তার মানে transfer and settlement হচ্ছে যে সাধারণত subject to complex legal considerations and transaction costs are high so এই transfer and legal settlement গুলো are key সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টি গুলো সাধারণত কমপ্লেক্স হয় legal considerations হয় transaction costs অনেক হাই থাকে বাট আমরা যদি শেয়ারস বন্ডস এগুলো কিন্তু এত কমপ্লেক্স লিগাল কনসিডারেশনস হয় না এন্ড ট্রানজাকশন কস্টও হাই হয় না লিকুইডিটি যদি ধরি হাইলি লিকুইড ইট ক্যান টেক আ কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু বাই অর সেল আ প্রপার্টি হাইলি লিকুইড কারণ স্বাভাবিক এটা কিনলে আপনি এটা অনেক সময় ব্যাপার একটা হুট করে চাইলেই সাথে সাথে সেল করে ফেলতে পারবেন না হুট করে চাইলেই সাথে সাথে কিনে ফেলতে পারবেন ইট টেকস টাইম সো এটা কিন্তু হাইলি লিকুইড যেটার কারণে টু সেল আ প্রপার্টি দ্য ইনভেস্টার্স অলসো হ্যাজ টু সেল দ্য হোল প্রপার্টি অর নাথিং এট অল আপনি এরকম ভেঙে বিক্রি করতে পারবেন না শেয়ার চাইলে আপনি আচ্ছা আপনার 100টা শেয়ার আছে এর মধ্যে 30টা বিক্রি করলেন 70টা থাকলো বা 40টা বিক্রি করলেন 60টা থাকলো বাট লিকুইড প্রপার্টিতে আপনি একটা বিল্ডিংটা ভেঙে বিক্রি করতে পারবেন বিল্ডিংটা যদি বিক্রি করতে হয় হ্যাঁ আপনি হয়তো অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াইজ বিক্রি করতে পারবেন বাট দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট নট সো ইজি মোর ওভার আমরা যদি ডাইভার্সিফিকেশন দেখি প্রপার্টি ক্যান অনলি বি পারচেজড ইন ডিসক্রিট এন্ড জেনারেলি সাইজেবল এন্ড রিলেটিভলি এক্সপেন্সিভ ইউনিটস মেকিং ডাইভার্সিফিকেশন তাহলে ডাইভার্সিফিকেশন আমরা যেটা বললাম শেয়ারস বন্ড অন্যান্য ইনভেস্টমেন্ট সেগুলো আপনি চাইলে অনেক কিছুর মধ্যে ইনভেস্ট করতে পারবেন ডাইভার্সিফাই করতে পারবেন বা আপনি যদি একটা প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করেন সেটা বিল্ডিং হতে পারে ফ্যাক্টরি হতে পারে দোকান হতে পারে আপনি কিন্তু মানে এমন না যে এই দোকানে একটু ইনভেস্ট করলাম ওই দোকানে একটু ইনভেস্ট করলাম ওই দোকানে ইনভেস্ট করলাম এরকম কিন্তু পসিবল না
সো যে কোনো কিন্তু একটাকে আপনার করতে হবে, যেটা জন্য বলছি যে ডিসক্রিট অ্যান্ড জেনারেলি সাইজেবল and relatively expensive, it's making diversification difficult. তার মানে diversificationটাকে it's making কি difficult. Only institutional investors can do this effectively. তার মানে institutional investors-রাই শুধু এটাকে effectively করতে পারবে। Effects on price. What are the effects on price? Price এর উপরে আমরা effects-টা দেখব. What are the effects on price? Supply of land is finite. ঠিক আছে, land-এর supply-টা is finite because মানে supply of land is মানে infinite না। ঠিক আছে, supply of land is finite and its availability can be further restricted by legislation, এবং এটার যে availability আছে can be further restricted by legislation and local planning regulations. তাহলে এটা বলতেছে যে supply of land is finite, তার মানে আপনি যেটা সাপ্লাই করবেন সেটা তো লিমিটেড, তাই না? চাইলে তো you cannot have infinite supply. By legislation and local planning regulations, price of property is heavily driven by changes in demand and not supply. Price of property is heavily driven by changes in demand and not supply. তার মানে demand এর উপর price of property depend করে, not because of the supply. Supply বেড়ে গেল, আপনি কি করে দিলেন? না, এখন তো সাপ্লাই বাড়াতে জায়গা নেই, কারণ তো ফাইনাইট। আপনি ঢাকা শহরে চাইলেও তো আপনি জায়গা বাড়াতে পারবেন না, because the resources are scarce. এখানে চাইলেও তো it's not possible যে আপনি you will have more space. So এটার জন্য what is important যে supply of land is finite, land is the supply টা actually finite and its availability can be further restricted by legislation and local planning regulations. Price of property is heavily driven by changes in demand and not supply. বুঝে গিয়েছে? So পাঁচটা রিজন আমরা এখানে দেখলাম, nature, value, transfer and settlement, liquidity, ছয়টা, nature, value, transfer and settlement, liquidity, diversification and effects on price. ঠিক আছে, so this is like what distinguishes property from So direct investment in property যদি আমরা ধরি, so what are the options like how we can invest directly in the property? Direct investment in property has at times provided positive real long term returns. So আমরা যদি আমরা direct invest করি property-তে, has at times provided positive real long term returns. তার মানে positive real long term returns দিচ্ছে with a reliable stream of income and little volatility. তাহলে এটা বোঝাতে যাচ্ছে যে আমরা যদি ডিরেক্ট ইনভেস্ট করি প্রপার্টিতে, সেই ক্ষেত্রে হ্যাজ এ টাইমস প্রোভাইডেড পজিটিভ, মানে পজিটিভ রিয়েল লং টার্ম রিটার্নস দিচ্ছে উইথ আ রিলায়েবল স্ট্রিম অফ ইনকাম এন্ড লিটল ভলাটিলিটি। আপনি ডিরেক্ট ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনাকে একটা রিলায়েবল স্ট্রিম অফ ইনকাম দিচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিটল ভলাটিলিটি। ঠিক আছে, an exposure to property can provide diversification benefits. একটা exposure to property can provide diversification benefits with a portfolio of investments due to its low correlation with other assets like classes like equities and bonds. তার মানে একটা exposure to property can provide diversification benefits. Some diversification benefits দিতে পারে with a portfolio investment to its low correlation with other assets like equities and bonds. তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনাকে diversification benefits দিতে পারে। আপনি একটা প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করলেন as well as আপনি অন্য আদার ইয়ার করলেন, সেটাকে can come so as a source of diversification benefits. ঠিক আছে, many private investors have chosen to become involved in the property market. অনেক private investors আছে যারা চুজ করেছে to become involved in the property market by purchasing residential properties they intend to rent, known as the buy to let market. তাহলে দেখেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে, so invest a buy to let মার্কেটের জন্য অনেক ইনভেস্টরস আছে যারা নাকি they have purchased residential properties with the intention to known as the buy to let market. So buy to let market is intention টা নিয়ে they have purchased many investors. তার মানে direct investments এর ক্ষেত্রে কি পজিটিভ রিয়েল লং টার্ম রিটার্নস। আপনি যদি direct invest করেন প্রপার্টিতে তাহলে মেইন বেনিফিট হচ্ছে পজিটিভ রিয়েল লং টার্ম রিটার্নস। আবার an exposure to property কি এটা can provide diversification benefits, তাই না? They provide diversification benefits. আবার দেখা যাচ্ছে many private investors have chosen to become involved in the property market by purchasing residential properties. তার মানে private investors হচ্ছে purchasing residential properties and they're gaining as buy to let market. আমরা যে রেন্টাল ইনকামটা পাচ্ছি সেটা থেকে they are having gain. So এই direct investment যদি করি আমরা প্রপার্টিতে, we will be able to avail of these benefits. ঠিক আছে,
সো ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টে যদি আমরা যাই, বাই টু লেটে যদি দেখি, বাই টু লেট হচ্ছে যেটা আমরা মানে কিনে ভাড়া দিব আর কি। Things to consider when investing in buy to let properties. So what are the things that we should consider when investing in buy to let properties? So buy to let properties এর মধ্যে আমাদের কি কনসিডার করতে হবে দেখেন, লং টার্ম পোটেনশিয়াল অফ দ্য প্রপার্টি, মানে প্রপার্টির লং টার্ম পোটেনশিয়ালটা কি আছে সেটা আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য লং টার্ম পোটেনশিয়াল অফ দ্য প্রপার্টি, লুকিং ফর হাই ইয়ার্স, ঠিক আছে। সো প্রপার্টির লং টার্ম পোটেনশিয়ালটা কি আছে সেটাতে উই হ্যাভ টু কনসিডার, এন্ড লুকিং ফর হাই ইয়ার্স, দেখতে হবে যে এটার লং টার্ম পোটেনশিয়াল কি আছে, হাই ইয়ার্স কেমন আছে। The local market, what type of properties are in demand? So local market, what kind of properties? এখন যদি দেখা যাচ্ছে যে এখন স্মল মানে families are getting smaller, তো এখন আমরা খুব বেশি হয়তো বড় বাড়ি আর নট ইন ডিমান্ড, তো এখন দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট লাইক সে 1000 স্কয়ার ফিট অ্যারাউন্ড এ ফ্ল্যাট, কারণ আপনি যদি 2500 স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট বানান তো তখন কিন্তু এটা ডিমান্ড হবে না। সো লোকাল মার্কেটে দেখা যাচ্ছে what type of properties are in demand, ওটা দেখতে হবে, ডু রিসার্চ ইনটু দ্য লোকাল মার্কেট, whether you have research into the local market. সো আপনি যখন একটা ইনভেস্টমেন্ট করবেন একটা বাই টু লেট প্রপার্টিজ একটা কিনে ভাড়া দেওয়ার জন্য, সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ডু অল দিস রিসার্চেস, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য লং টার্ম, এটা লং টার্ম পোটেনশিয়ালটা কি আছে, as well as the local market, what type of properties are in demand, and do research into the local market. Landlord obligations, তো একটা যে কিনবে তার obligations গুলো কি আছে, তো দেখেন লিগ্যাল obligations কি হয় সাধারণত আমাদের এগুলো পে করতে হয়, লাইক ইউটিলিটিস, গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স সেফটি। তো গ্যাস আগুন লেগে পড়ে গেল, যে আমাদের পাশে বিল্ডিংটা কিন্তু আগুনের সমস্যা হয়েছে, এখন কিন্তু দেখেন বিল্ডিং বন্ধ হয়ে আছে। সো এই যে গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স সেফটিটা আছে কিনা সেটা আমাদেরকে ইনশিওর করতে হবে। ফায়ার সেফটি রেগুলেশনস কি আছে সেটা আমাদেরকে ইনশিওর করতে হবে, হোয়াট আর দ্য ফায়ার সেফটি রেগুলেশনস, and as well as যেটা আমরা পড়লাম repairs and maintenance, safe and free from hazards, and দেখা যাচ্ছে যে ভেঙে পড়লো, একটা বাড়ি বানালে ভেঙে পড়লো যে রানা প্লাজার মতো, এরকম কিছু হওয়া যাবে না। সো এই লিগ্যাল অব্লিগেশনস গুলো তো ইউ হ্যাভ টু এনশিওর, তাই না। লোকাল কাউন্সিল এন্ড প্ল্যানিং রেগুলেশনস, ঠিক আছে, লোকাল কাউন্সিল এন্ড প্ল্যানিং রেগুলেশনস গুলো কি আছে, আমাদের লোকাল কাউন্সিল এন্ড প্ল্যানিং রেগুলেশনস কি আছে, আমাদের এখানে সিটি কর্পোরেশন আছে, সিটি কর্পোরেশনের কি রেগুলেশনস আছে ওগুলো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে। তারপর আমাদের আছে মাল্টিপল অকুপেন্সি পারমিটস, মাল্টিপল অকুপেন্সি পারমিটস আছে কিনা, মাল্টিপল অকুপেন্সি পারমিটস গুলোকে আমাদের করতে হবে। ডিপোজিট প্রোটেকশন, কারণ আপনি যখন একটা নিবেন ওটা ডিপোজিট প্রোটেকশন কি হবে সেটা একটা কনসিডারেশন আছে। পে ইনকাম ট্যাক্স অন রেন্টাল ইনকাম, আপনি যে রেন্টাল ইনকাম থেকে পাবেন, আপনি যে অ্যামাউন্ট অফ দ্য রেন্টাল ইনকাম দ্যাট উইল গেট, ওইটাতে ইউ হ্যাভ টু পে দ্য ইনকাম ট্যাক্স। সো আপনি যদি ইনকাম ট্যাক্সটা পে না করেন, সো ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু কিপ রেন্টাল ইনকাম। আরেকটা কি আছে, ইকোনমিক রিস্কস। সো ইকোনমিক রিস্কসে যদি আমি দেখি, ইকোনমিক ডাউনটার্ন আছে। সো ইকোনমিক রিস্কসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দেয়ার আর ইকোনমিক ডাউনটার্নস, হ্যাঁ, ইনফ্লেশন, ইন্টারেস্ট রেট রাইজেস। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইকোনমিক রিস্কের ক্ষেত্রে দেয়ার মাইট বি সাম ইকোনমিক ডাউনটার্নস। ইকোনমিক ডাউনটার্নস হচ্ছে ইকোনমিক রিস্ক হতে পারে, ইকোনমিক ডাউনটার্ন, ইনফ্লেশন হতে পারে, ইন্টারেস্ট রেট রাইজেস। সো ইকোনমিক ডাউনটার্ন হয়ে গেল মানে একটা ডিপ্রেশনে চলে গেলে, ইকোনমিক খুব বাজার অবস্থা, অর্থনৈতিক মন্দা যেটাকে বলে, অর্থনৈতিক মন্দাতে চলে গেল, তখন কি অবস্থা হবে। আবার দেখেন ইনফ্লেশন হয়ে গেলে কি হবে, ইনফ্লেশন জায়গায় সবকিছু যদি মানে টাকার মান যদি কমে যায়, ভ্যালু ইনফ্লেশন, দ্রব্যমূল্য সবকিছু দাম বেড়ে যাচ্ছে, সো ইনফ্লেশন। ইন্টারেস্ট রেট রাইজেস, ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেলে এই কনসিডারেশনগুলো করে কিন্তু বিফোর উই ইনভেস্ট ইনটু আ ডিরেক্ট প্রপার্টি, এই ডিরেক্ট প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে বা আমরা যদি একটা প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করার উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্য রেন্টাল ইনকাম, উই ওয়ান্ট টু এনজয় লাইক বাই টু লেট, আমরা কিনতেছি ভাড়া দেওয়ার জন্য, এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে উই হ্যাভ টু কনসিডার ওয়েন ইনভেস্টিং ইন প্রপার্টিজ যে আমাদের লং টার্ম পটেনশিয়াল কি, লোকাল মার্কেটের কন্ডিশন কি, আমরা উই হ্যাভ ডান অ্যাডিকুয়েট রিসার্চ ইনটু দ্যাট লোকাল মার্কেট, আর এখানে ল্যান্ডলর্ডের অব্লিগেশনস গুলো কি আছে, গ্যাস, ফায়ার, ইলেকট্রিসিটি, রিপেয়ার্স এন্ড অল দোজ, এন্ড অলসো কনসিডারিং দ্য ইকোনমিক রিস্ক। বুঝা গেছে? সো আশা করি এই জিনিসটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে যে ইনভেস্টমেন্ট করলে তখন আমাদের কি কি করা লাগে, ঠিক আছে। তো এইবার দেখেন এখানে একটা হয়েছে যে হ্যাঁ রেন্টাল ইয়েল্ড, রেন্টাল ইয়েল্ড দিয়ে দিয়েছে যে রেন্টাল ইয়েল্ড হয়েছে। What is the rental yield? Rental yield যদি দেখেন, rental yield is the amount of money a landlord receives in rent over 1 year. এক বছরের rental yield যেটা মানে return on rent. So এক বছর পর কি পাচ্ছে, shown as a percentage of the amount of money invested in the property. তার মানে আপনি যদি 1 কোটি টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনেন, ওই ফ্ল্যাটের এগেইনস্টে আপনি কত টাকা পাচ্ছেন, মান্থলি রেন্টাল ইনটু 12 ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট ইনটু 100, এটা করলে কিন্তু আপনার বের হয়ে যাচ্ছে যে what is your rental yield। তাহলে দেখেন এখানে যেটা বলতেছে buy to let hotspot 2015, Manchester percentage of housing stock privately rented, দেখেন এটা একটা লন্ডনের কথা বলছে, একটা UK telegraph.co.uk, এখানে যেটা বলছে ম্যানচেস্টারে 26.85%, হ্যাঁ পার্সেন্ট, but how much return that they are getting, so Manchester they are getting almost a return of মানে average house price হচ্ছে 108,000, around 69,000, 79,000 এত, annual average annual rent হচ্ছে এত পার্সেন্ট এত,
রেন্টাল ইয়েল হচ্ছে আপনার 7.98%, 7.81%, 7.38%, হ্যাঁ। সো পার্সেন্টেজ অফ হাউজিং স্টক প্রাইভেটলি রেন্টেড, তো কতগুলো প্রাইভেটলি শান্ত এত পার্সেন্ট হচ্ছে টোটাল স্টক। তো এখান থেকে আমরা একটা সিনারিও পাচ্ছি যে কোন স্টেটের লাইক সে ম্যানচেস্টার, কিংস্টন আপন হিল, হ্যাঁ, ব্ল্যাকপুল, ফরেস্ট হিল, এইগুলো কমেন্ট্রি। তো এই জায়গাগুলোতে এক এক জায়গায় কিভাবে কি হচ্ছে, হ্যাঁ। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন কোন কান্ট্রিতে বা কোন কোন ইসে আমাদের কেমন হচ্ছে, ঠিক আছে, বুঝে গিয়েছে। সো তাহলে এটা গেল এক্সাম্পল দেখলাম ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি। এখন আমরা দেখেছি ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। সো ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টগুলো কিভাবে করা যায়? আদার্স উইথ লেস money to invest, wanting to include property within a diversified, others with less money to invest, wanting to include property within a diversified portfolio, generally seeking direct exposure by a collective investment scheme, CIS, or shares in publicly quoted property companies. তাহলে মানে কালেক্টিভলি দেখা যাচ্ছে যে আপনার টাকা কম আছে বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ মানি। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? এন্ড আপনার টাকা যদি কম হয় বা আপনার যদি টাকা কম থাকে সেই ক্ষেত্রে what you will do, so you will try to do for a collective investment scheme. Collective investment scheme-টা হচ্ছে যে আপনি ধরেন 10 জনে মিলে আপনি একটা ইনভেস্ট করলেন, এন্ড আপনার কাছে 1 কোটি টাকা নাই, আপনি 10 জনে মিলে 10 লাখ করে দিয়ে আপনি সবাই মিলে হয়তো ওই জায়গাটা কিনলেন, এরকম। সো কালেক্টিভ, সো দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ অ্যান ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন প্রপার্টি, সেটাকে কালেক্টিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম বলছে, CIS, or shares in publicly quoted property companies, or shares, you can also sell those shares in publicly quoted property companies. Rates, real estate investment trusts. So real estate investment trusts are দেখেন, real estate investment trusts কি বলতেছে দেখেন, rates are companies or groups of companies that manage a portfolio of real estate to earn profits for shareholders. তাহলে কি বললো? Rates are companies or groups of companies that manage a portfolio of real estate to earn profits for shareholders. Their special tax status means that they pay no corporation tax on the profits of the rental business, but they need to comply with a number of conditions set out in the tax law. তার মানে রেটস হচ্ছে যে আপনার একটা রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট মানে কি, যেখানে সবাই মিলে টাকা জমা করে, সেখানে আপনি এখানে ইনভেস্ট করতে পারেন। ইনভেস্ট করে ওরা হচ্ছে যে আপনার এগেইনস্টে ওরা আপনার বিভিন্ন রেন্টাল ইনকাম, শেয়ার, প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করবে এবং ওখান থেকে যে প্রফিটটা আসবে সেটা হচ্ছে সেটা থেকে ইউ ক্যান হ্যান্ডেল দ্য মানি। তো এখান থেকে যেটা বলতেছে যে এই ধরনের রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টসের ক্ষেত্রে, এই ট্রাস্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টও ইউ ক্যান ইনভেস্ট টু কি to as a sort of source of indirect investments in property. Finally, advantages and disadvantages of investing in property. দেখেন what are the advantages and disadvantages of investing in property, ঠিক আছে। In groups discuss আপনি advantage and disadvantage করতে পারেন property that you can think of based on what we have looked at during the lesson. It can provide positive real long term returns. Definitely advantages হচ্ছে আপনাকে positive real long term returns দিতে পারে। It can provide a reliable stream of income. হ্যাঁ, এটা একটা reliable over the time, আমরা প্রত্যেক মাসে মাসে একটা fixed income পাবেন, তো it's a reliable, মানে it's a reliable source of income. Can offset risk from other assets in a portfolio. আপনি যদি পোর্টফোলিওতে ইনক্লুড করতে পারেন আপনি যদি অ্যামাউন্ট, তাহলে আপনার রিস্কটাকে অফসেট করবে। দেখা যায় অন্যগুলো যদি কমেও যায়, শেয়ার মার্কেটে ধসা আসলো, বন্ড মার্কেটে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে it can work as a, your portfolio যদি এই অ্যাসেটটাকে ইনক্লুড করেন, that can act as a key benefit. তারপরে what are the disadvantages of investing in property? So that can direct investment high for private investors. So there are high, as আমরা তো অলরেডি দেখেছি, মানে এই শান্ত যোগ, মানে there we need a key, we need a lot of what, we need a lot of investors because অনেক high amount লাগে, কম টাকায় আমরা এখানে ইনভেস্ট করতে পারি না। So that's why it requires a lot of high amount of investment. Significant maintenance cost, আপনি যদি প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করেন, এই সিগনিফিকেন্ট কস্ট অনেক হাই, বিকজ সিগনিফিকেন্ট মেইনটেনেন্স কস্ট থাকে, এটা আপনি ইজিলি করতে পারেন না। তারপরে ল্যাক অফ লিকুইডিটি আছে, লিকুইডিটি ল্যাক অফ লিকুইডিটি, আপনি চাইলে কিন্তু একটা অ্যাসেট সেল করতে পারবেন না, ল্যাক অফ লিকুইডিটি। ইনএবিলিটি টু ফাইন্ড ফিন্যান্স, আপনি যদি ভাড়া না থাকে, খালি করে থাকে, তাহলে দেখা যায় করোনার সময় কিন্তু দেখছেন অনেক খালি করেছিল, সো এটার জন্য কিন্তু ইউ সাফার আ লস, সো এটা কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। হাই ট্রানজাকশন কস্ট, হ্যাঁ ডেফিনেটলি
দলিল legal all documentations that I have to do. So this incurs the high transaction cost. So এই high transaction cost গুলো কি আমার জন্য it's not good. Subject to prolonged downturns. So subject to prolonged downturns. So prolonged downturns হলে so এগুলো কি সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে prolonged downturns ও হতে পারে। So এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রেখে একটু আগাইতে হবে। So advantages and disadvantages of investing in property. So these are mainly the advantages and disadvantages in property. So we have finished this chapter as well. So আপনাদের এই পর্যন্তই থাকবে হচ্ছে যে midterm-এ so midterm-এ questions হবে আপনাদের subjective type. So I will upload all these things in the in your resource. আপনারা ERB থেকে আপনাদের স্টুডেন্ট পোর্টাল থেকে ওখান থেকে যে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও দিয়ে দিব, আপনাদেরকে একটা সাজেশনও দেওয়া হবে অ্যান্ড কোশ্চেন্সগুলো হবে সাবজেক্টিভ। সাধারণত আই গেস 5টা কোশ্চেন থাকবে, ওখান থেকে আপনার 3টা অ্যান্সার করতে হবে এরকম। সো সাবজেক্টিভ কোশ্চেন্সগুলো ওভাবে অ্যান্সার করবেন। ঠিক আছে, সো আপনাদের ইনশাআল্লাহ মিড টার্মে দেখা হবে। টিল দেন আপনাদের এখান পর্যন্তই শেষ কোর্স। আই মিন ফর দিস লাইক আমাদের মিড টার্মের আগ পর্যন্ত। আশা করি ভালো থাকবেন।